So we find two measuring devices here. So Vernier calipers and screw gauge. നമുക്ക് ആദ്യം വെർനിയർ കാലിപ്പേഴ്സിനെ നോക്കാം. വെർനിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ലാബിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ സ്കെയിലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെയിൻ സ്കെയിൽ. ഇവിടെ ഒരു സ്കെയിലുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വെർനിയർ സ്കെയിൽ. ഈ മെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധാരണ സ്കെയിൽ തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കാണും, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്കെയിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കും. ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ പേരാണ് വെർനിയർ സ്കെയിൽ. ഇനി ഇവിടെ ഒരു വീല് കാണും, ഇതിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ വെർനിയർ സ്കെയിൽ മൂവബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സ്ലൈഡിംഗ് സ്കെയിൽ എന്നും പറയും. അപ്പം മെയിൻ സ്കെയിൽ, ഇത് വെർനിയർ സ്കെയിൽ. വെർനിയർ സ്കെയിലിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സ്ലൈഡിംഗ് സ്കെയിൽ. ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ജോയ് ഉണ്ട്, മേലിലും രണ്ട് ജോയ് ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് നീക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് വെർനിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ്. സോ ഹൗ മെനി സ്കെയിൽസ് ആർ ദെയർ? 2 scales, main scale and vernier scale. Vernier scale is otherwise known as sliding scale. This is a wheel. Then these are jaws. These are also jaws. This is called pointer. Once again, main scale, vernier scale or sliding scale. Then jaws. Then that is pointer. This device is called Vernier calipers. Then first we calculate least count of the device. Least count is equal to 1 main scale division divided by number of divisions on vernier scale. By heart ചെയ്യേണ്ട equation ആണ്. 1 main scale division divided by number of divisions on vernier scale. ഇതാണ് least count കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation. Least count പറയൂ. 1 main scale division divided by number of divisions on vernier scale എന്നാണ്. എന്താണ് 1 മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ? മെയിൻ സ്കെയിലിലെ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ലൈനുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു ഡിവിഷൻ. ഇതിലെ 2 ലൈനുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മില്ലിമീറ്റർ അല്ലേ, 1 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓൺ വെർനിയർ സ്കെയിൽ. ഇതാണ് വെർനിയർ സ്കെയിൽ. ഈ വെർനിയർ സ്കെയിലിൽ 11 ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ 11 ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും? 5 വിരലുണ്ട്. 5 വിരലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഗ്യാപ്പ്? 4 ഗ്യാപ്പ്. അതുപോലെ 11 ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഗ്യാപ്പ്? 10 ഗ്യാപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 10 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് വന്നു? 0.1 എന്താ? 0.1 മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 0.01 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 0.01 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയും. സി, in a vernier calipers there are 2 scales, main scale and vernier scale. Vernier scale is otherwise known as sliding scale. Then here is there is a wheel. Then there are 2 jaws here, 2 jaws here also. Then this is pointer. Then first we calculate least count of the device. How will you calculate least count? Least count is equal to 1 main scale division divided by number of divisions on vernier scale. What do you mean by 1 main scale division? ഒരു മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ലൈൻസ്. സോ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ലൈൻസ് ഈസ് 1 millimeter divided by number of divisions on vernier scale. In vernier scale there are 11 lines. So how many gaps? 10 gaps. So 1 millimeter divided by 10. So you will get 0.1 millimeter is equal to എത്ര എന്ന് പറയാം? 0.01 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് വെർനിയർ കാലിപ്പേഴ്സ്. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനും കൂടെ കാണാതെ പിടിക്കണം. MSR പ്ലസ് VSR ഇൻറ്റു LC എന്നാണ്. എന്താണ്? MSR പ്ലസ് VSR ഇൻറ്റു LC എന്നാണ്. സോ ഹൗ വിൽ യു ടേക്ക് എ മെഷർമെൻറ്റ് യൂസിങ് ദിസ് ഡിവൈസ്? MSR പ്ലസ് VSR ഇൻറ്റു LC. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചു തരാം. സോ ഐ വിൽ ആസ്ക്, സി ഹൗ മെനി സ്കെയിൽസ് ആർ ദെയർ? 2 scales. What are they? A main scale and vernier scale. Vernier scale is otherwise known as sliding scale. Then how many jaws? Here 2. There are also 2. How many pointer? 1 pointer. Then what is the equation to calculate least count? 1 main scale division divided by number of divisions on vernier scale. 1 main scale division means gap between 2 lines. What is a gap between 2 lines in main scale? It is 1 millimeter divided by how many divisions are there on the vernier scale? Here 11 lines are there. So how many gaps? 10 gaps. So one gap is one division. So 10 divisions. So answer 0.1 millimeter or
0.01 centimeter. ഇതൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ്. Then what is the equation used to take a measurement? Required measurement is equal to MSR plus VSR into LC. Main scale reading plus VSR into LC. അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരും. ഇനി അടുത്ത ഡിവൈസ് ഈസ് വാട്ട്? സ്ക്രൂ ഗേജ്. ഇൻ എ സ്ക്രൂ ഗേജ്, see there will be a screw. This is a screw. Then see there are two scales. This scale is called what? Pitch scale. What is it called? Pitch scale. This is a horizontal line. So this is a horizontal line. This way 0, 1, 2, 3, 4, 5 like that marked. This scale is called pitch scale, and this scale is called head scale. Head scale is otherwise known as circular scale. So in screw gauge, how many scales are there? Two scales. Say what are they? Pitch scale and head scale. Then here you can adjust. So here you can adjust. So the screw will move forward or backwards. Okay. Then see, this is pitch scale. This is pitch scale. Then this is head scale. If the zero of head scale is exactly coinciding with this horizontal line, no zero error. So once again, if the zero of circular scale or head scale is exactly coinciding with the horizontal line, no zero error. Then if zero of head scale is like this, so it is above this horizontal line. So how many divisions above? See, 1, 2, 3, 4. 4 divisions above. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4 is a zero correction. Plus 4 is a zero correction. So zero correction is positive. So in that case error is negative. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സീറോ എറർ എന്ത് സൈൻ ആണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറക്ഷൻ. ഞാൻ മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനുമായിട്ട് നോക്കൂ, ഇവിടുത്തെ സീറോ മേളിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. എത്ര ഡിവിഷൻ മേലായിരിക്കുന്നത്? 4 ഡിവിഷൻ മേലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 4 ഡിവിഷൻ മേലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സീറോ കറക്ഷൻ +4 എന്ന് എടുക്കണം. അപ്പോൾ സീറോ എറർ എത്രയാ? -4. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് സീറോ കറക്ഷനെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ കറക്ഷൻ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. നമ്മുടെ സർക്കുലർ സ്കെയിലിൻ്റെ സീറോ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എത്ര ഡിവിഷൻ മേലാണ്? 4 ഡിവിഷൻ മേലാണ്. അപ്പോൾ സീറോ കറക്ഷൻ എത്രയാ? +4 ആണ്. സീറോ കറക്ഷൻ എത്രയാ? +4. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. ഇവിടെ ഉണ്ട്. സർക്കുലർ സ്കെയിലിലെ സീറോ ഇതുപോലെ താഴെയാണ്, ആ ലൈനിൻ്റെ താഴെയാണ്. എത്ര ഡിവിഷൻ താഴെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 3 ഡിവിഷൻ താഴെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് -3 ആണ്. അപ്പോൾ സീറോ എറർ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയിരിക്കും. ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി, ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ സ്കെയിലിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് സ്കെയിലിലെ സീറോ ഇതുപോലെ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ സീറോ കറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ താഴെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്, മേലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ. സോ വൺസ് അഗൈൻ see, if the zero of head scale is exactly coinciding with the horizontal line, no zero correction, no zero error. Okay. Then അടുത്തെന്താണ്? If the zero of circular scale or head scale is above this horizontal line, zero correction positive. എത്ര ഡിവിഷൻ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ. ദെൻ ഇഫ് ദ സീറോ ഓഫ് സർക്കുലർ സ്കെയിൽ ഓർ ഹെഡ് സ്കെയിൽ ഈസ് ഡൗൺ ദിസ് ലൈൻ, സീറോ കറക്ഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. സോ ഇഫ് സീറോ ഈസ് അപ്പ്, പോസിറ്റീവ് കറക്ഷൻ. ഇഫ് സീറോ ഈസ് ഡൗൺ, നെഗറ്റീവ് കറക്ഷൻ. നോ പ്രോബ്ലം. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു കാൽക്കുലേറ്റ്? പിച്ചാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ലൂസ് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്ര വരെ മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ്. അത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് നോക്കും. ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര റൊട്ടേഷൻ എടുത്തു. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ 5 റൊട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് എത്രയാ? 5. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 0, 1, 2, 3, 4, 5 വരെ വിസിബിൾ ആവും. അപ്പോൾ 5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ വിസിബിൾ ആവും. അപ്പോൾ ആൻസർ 1 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ പിച്ചിൻ്റെ ആൻസർ 1 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഒന്നും കൂടെ നമ്മളിവിടെ എന്താ ഇതിവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു? 5 റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് ഇതിൽ 5 വരെ വിസിബിൾ ആവും.
5 വരെ വിസിബിൾ ആവും. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് 5 millimeter ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് 5 ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ 1 millimeter എന്ന് കിട്ടി. ഇറ്റ് ഈസ് എ പിച്ച് ഓഫ് വാട്ട്? സ്ക്രൂ. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഗേജിൻ്റെ പിച്ച് കിട്ടി. അടുത്ത ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കണം. പിച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓൺ ഹെഡ് സ്കെയിൽ. പിച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓൺ ഹെഡ് സ്കെയിൽ. ഇപ്പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടിയത്? 1 millimeter അല്ലേ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓൺ ഹെഡ് സ്കെയിൽ. ഹെഡ് സ്കെയിലിൽ 100 ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 100 അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.01 millimeter എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണ്? 0.01 millimeter. നമ്മുടെ വെർണിയറിൻ്റെ എത്രയായിരുന്നു? 0.01 centimeter ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കരുത്. വെർണിയറിൻ്റെ എത്രയാണ്? 0.01 centimeter. സ്ക്രൂ ഗേജിൻ്റെ എന്താണ്? 0.01 millimeter ആണ്. വെർണിയറിൻ്റെത് 0.01 centimeter, സ്ക്രൂ ഗേജിൻ്റെത് 0.01 millimeter. ഇനി ഈ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ പിച്ച് സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് പ്ലസ് കറക്റ്റഡ് HSR ഇൻറ്റു LC. പിച്ച് സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് പ്ലസ് കറക്റ്റഡ് HSR ഇൻറ്റു LC. അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഞാൻ അത് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, സോ വാട്ട് ഡു യു നോ അബൌട്ട് സ്ക്രൂ ഗേജ്? ഇൻ എ screw gauge, how many scales are there? 2 scales are there. This is circular scale or head scale. This is pitch scale. Here there is a horizontal line. Then അടുത്ത എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സി നമ്മളിത് ടൈറ്റ് ചെയ്തൊരു ടിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കും. ആ സമയത്ത് ഇഫ് ദ സീറോ ഓഫ് സർക്കുലർ സ്കെയിൽ ഈസ് കോയിൻസൈഡിങ് വിത്ത് ദിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, നോ സീറോ എറർ. സോ ഡിവൈസ് ഈസ് എറർ ഫ്രീ. Then when you do this, if zero is like this, if zero is like this, if zero is above this line, zero correction is positive. Zero correction is positive. If zero is down this line, zero correction is negative. Keep in mind, if zero of head scale is coinciding with a horizontal line, zero correction zero, zero error also zero. If zero is above this horizontal line, zero correction positive. If zero is down this line, zero correction negative. അപ്പോൾ മേലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്, താഴെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്? പിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ്. ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചോണം. അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അടുത്ത ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയൂ. പിച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓൺ ഹെഡ് സ്കെയിൽ. അപ്പോൾ ഹെഡ് സ്കെയിലിൽ എത്ര ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്? 100. ഇനി റിക്വയർഡ് റീഡിംഗ് എങ്ങനെ കാണും? PSR പ്ലസ് കറക്റ്റഡ് HSR ഇൻറ്റു LC. PSR പ്ലസ് കറക്റ്റഡ് HSR ഇൻറ്റു LC. അതൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. സോ ഹൗ മെനി സ്കെയിൽസ്? 2 scales. സേ ഹെഡ് സ്കെയിൽ, pitch scale. Head scale, another name, circular scale. In head scale, how many divisions? 100 divisions are there. This is horizontal line. Then ഇതിലെ 0, head scale 0, മേൽ എന്നാൽ 0 correction പോസിറ്റീവ്, താഴെ എന്നാൽ 0 correction നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ. പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ്. ദെൻ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പിച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓൺ ഹെഡ് സ്കെയിൽ. ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ? എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. സി ദിസ് ഈസ് അവർ വെർനിയർ കാലിപ്പേഴ്സ്. You can find one scale here. This is one scale. It is your ordinary scale. So here you can find 1, 2, 3 like that up to 12. This is our ordinary scale. This part is in centimeter. Then here the measurements are in inch. So this is your ordinary scale. It is called main scale. Okay. Then here you can see an opening. Then at the side you can find a scale. So here you see this 11 lines you can find. 0th line, first line, second line, like that 11 lines are there. So first line 1, 2, 3, 4, 5 like that you count. So 11 lines you can find. This scale is called Vernier scale. This is main scale. This is Vernier scale. Here you can find a wheel. Then see, this way you can move your Vernier scale. So Vernier scale can be moved. So it is otherwise known as sliding scale. It is otherwise known as sliding scale. So this is main scale. This is Vernier scale. It is otherwise known as sliding scale. Then here you can find 2 jaws. Jaw, J-A-W, jaw. Here also you can find 2 jaws.
Then here you can find a pointer. Okay. Now let me explain how you measure the diameter of a cylinder using this device. So for that I am considering a dry cell here. So I want to find the diameter. So I place it like this in between the jaws. So this way I have to hold. So before that I have to explain zero error of the device. So listen, first move like this. Okay, zeroth line of vernier scale is exactly coinciding with the zero line of main scale. Once again, zeroth line of vernier scale is exactly coinciding with zeroth line of main scale. So for this device, no error. So zero error is 0. So zero error is 0. Okay. Now let me explain the method of measurement of diameter. So move like this. Place your dry cell here. It is of cylindrical shape. Then move your wheel like this. So now you are holding your dry cell between the jaws. Now see, zeroth line of vernier scale is between 1.3 and 1.4. 1.3 and 1.4 of main scale. Zeroth line of vernier scale is between 1.3 and 1.4 of main scale. So I consider the main scale reading as 1.3. Once again, zeroth line of vernier is between 1.3 and 1.4. So I consider the main scale reading as 1.3. Okay. Now see, in this vernier scale, one line will be exactly coinciding with one line of this main scale. See, 11 lines are here in the scale, vernier scale. One among these lines will be sharply coinciding with any one line of this main scale. So here I am finding it is the third line. So third line, zeroth line, first line, second line, third line. So third line of vernier scale is coinciding with the main scale reading. So VSR is 3. Okay. So MSR is 1.3, main scale reading is 1.3, vernier scale reading is 3. Now diameter of this dry cell is calculated as MSR plus VSR into LC. Okay. Then what is MSR? 1.3 plus VSR is 3 into least count is 0.01 centimeter, you know. So it is equal to 1.3 plus 0.03. So our answer is 1.33 centimeter. This is the diameter of your dry cell. Okay. Got it? See, holding the dry cell like this, zeroth line of vernier scale is between 1.3 and 1.4. So I take 1.3. Suppose if it is sharply coinciding with 1.3, then also 1.3. Then one line of this vernier scale will be coinciding with any one line of the main scale. So here it is third line of vernier scale is coinciding with one line of main scale. So 3 is a vernier scale reading. Then diameter of your dry cell is equal to MSR plus VSR into LC. MSR is 1.3 plus VSR 3 into 0.01. So I am getting 1.3 plus 0.03. So I am getting 1.33 centimeter. It is a diameter of dry cell. Okay. Then see, is a lid. Okay. Suppose I want to find its inner diameter. Okay. So I want to find its inner diameter. So for that,
See, I place the vernier like this. See, these are the two jaws. I can place it like this. Okay, this way. Okay, now I can find. See, 0 is coinciding with, no, it is 0 is between 3.8 and 3.9. So 3.8 and 3.9. So what will be the reading? 3.8. Okay, so 3.8 is a MSR reading. Then what will be the VSR reading? See, let me check. So here the fifth line is coinciding. So VSR is 5. So using the same equation, you can calculate the inner diameter of this. So how will you calculate MSR? What is MSR? 3.8 plus VSR 5 into least count 0.01. So how will you calculate? So 3.8 plus 0.05. Okay, you can add, you will get the inner diameter. No problem. Okay, so what will you get? 3.85 centimeter. Okay, so how did you find? See, it is placed like this. The jaws are here inside. Then note the reading. 0 of vernier scale is between 3.8 and 3.9. So I take 3.8 as main scale reading. Then fifth line of vernier scale is coinciding with one line of main scale. So 5 is a VSR. Then diameter can be calculated as MSR plus VSR into LC. MSR 3.8 plus VSR 5 into least count 0.01. So 3.8 plus 0.05. So I am getting 3.85 centimeter. It is a inner diameter. Okay. Now suppose I want to find the depth of this vessel. So what shall I do? So for that, see, okay, this part is placed like this. Now it is placed like this. So I move this. I am moving like this. So now I can feel, see, this pointer has touched the bottom. Okay, now note the readings. You can find in a similar way. You can find, see, 0th line coinciding where? Then what is a vernier scale reading? In a similar way you can find the depth. See, once again, this part has to be placed at this edge. Then rotate the wheel till the pointer touches the bottom. Okay, touching. In this condition, you note the values. You can calculate the depth of this vessel. So this is about vernier calipers. See, main scale, vernier scale, jaws, then this is pointer. Okay, this used to find diameter, then length, etc. Okay, then these jaws can be used to find the inner diameter. This pointer can be used to measure depth of this vessel. Okay, this is vernier calipers. This device is called screw gauge. See, I am rotating it like this. Okay, you can find a screw here. See, I am loosening. Okay, so this is screw gauge. See, you can find a screw here. Then see, here you can find a scale. So this is your scale. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, like that up to 20. Okay, then here you can find a horizontal line. In this direction there is a line,
horizontal line. Okay, then this scale is called pitch scale. This scale is called pitch scale. So what is its name? Pitch scale. There is a horizontal line and a scale marked 0, 1, 2, 3 like that. Here up to 20 you can find. The scale is called pitch scale. Then see, here you can find a scale 0, 10, 20, 30, 0, 1, 2, 3 like that. So then 10, 20 like that up to again up to 0. Okay, 0 to 0. So 100 divisions are there. One division means space between two lines is called one division. Space between two lines is called one division. Okay, so 100 divisions are there. 100 divisions are there. This scale is called head scale. This scale is called head scale. It is otherwise called circular scale. So this scale is called head scale or circular scale. So you see what I am doing. Okay, then I am rotating here. Okay, here you can find a stud. This is your stud. Okay, so when I rotate like this, a sound is heard, a click sound is heard. See, the end of the screw is touching with the stud. Once again, see, okay, don't repeat it again. See, once again, okay, okay, then see here, where is 0? 0 of head scale is here. 0 of head scale is here. If 0 of head scale is coinciding with that horizontal line, if the 0 of head scale is coinciding with the horizontal line, 0 error 0. Okay, if the 0 of the scale, which scale? Circular scale or head scale is coinciding with horizontal line, 0 error is 0. But here it is not like that. So when I do this way, see, the 0 is not coinciding. So 0 is here above this line. 0 is above this line. How many divisions above? See, some 9 divisions above this line. So 0 is 9 divisions above this line. So it's 0 error. 0 error is minus 9. So 0 correction is plus 9. Okay, once again, see, loosening, so tightening. Okay, 0 here, 0 is 9 division above horizontal line. So 0 error is negative 9, 0 correction is plus 9. But if it is down this line, suppose if it is like this, so here 0 is 5 line down this horizontal line, then 0 error will be plus 5, 0 correction will be minus 5. So normally this create confusion. So you always think of 0 correction. It is the only thing we need for calculation. See, once again, tightening, 0, 9 division over this horizontal line. So over this line, above this line. So 0 correction plus 9. If it is 9 division down this line, 0 correction will be minus 9. Okay, if 0 is above this line, positive correction. Then if 0 is down this line, negative correction. Okay, keep in mind. Now let me explain the use of this device. See, I want to find the pitch of this screw first. Pitch. So to calculate pitch, we use the equation
distance moved divided by number of rotations. Number of rotations is equal to, you see, tightening, click sound is heard. Now I am loosening one rotation, two rotation, three rotation, four rotation, five rotation. Okay, five rotations. So how many rotations? 5. Now here I can find 0th line, first line, second line, third line, fourth line, up to 5th line of this pitch scale. Pitch scale up to 5 you can find. 0th line, first line, second line, third line, fourth line, 5th line. So distance moved is 5 centimeter. 5 centimeter. Okay, 5 millimeter. 5 millimeter distance moved is 5 millimeter divided by number of rotations is also 5. So I am getting 1 millimeter. It is a pitch. Once again I will explain. First I am tightening this. Okay, loosening. 1 rotation, 2 rotation, 3 rotation, 4 rotation, 5 rotation. Okay, how many rotations? 5 rotations taken. Okay, so when I complete 5 rotations, here 0th line, first line, second line, third line, fourth line, up to 5th line you can find. So what is the distance moved? 5 millimeter. Number of rotations 5. So your answer is 1 millimeter. It is a pitch. Okay, then least count. What is the equation to calculate least count? Least count is equal to pitch divided by number of divisions on head scale. What is a pitch? 1 millimeter divided by how many divisions are there on the head scale? 100. So your answer is 0.01 millimeter. It is the least count of this device. Okay, once again, see what is the equation to calculate least count? Pitch by number of divisions on head scale. Pitch is 1 millimeter divided by number of divisions on head scale is 100. So you will get 0.01 millimeter. Okay, now I am going to measure the diameter of a wire. See, here I am taking a safety pin. See, I want to find its diameter. See, place it here, place this part between the two studs. Okay, sound is heard. Now see, I can clearly see the 0th line only of pitch scale. So pitch scale reading is 0 because I can find 0th line alone. If I can find 1 also, so I write 1 here. But here I can find only 0th line, so PSR is 0. Now with the horizontal line, the number coinciding is, the division coinciding is 71. So 71 of circular scale, head scale is coinciding with the horizontal line. So observed HSR, head scale reading is 71. Okay, because 71 is coinciding with the horizontal line, so observed HSR is 71. Okay, then corrected HSR is this plus 0 correction. So 71 plus 9. So answer is 80. Okay, now the diameter of this wire, diameter is equal to PSR plus corrected HSR into LC. What is PSR? 0.
plus corrected edges are 80 into 0.01. So I am getting 0.80 millimeter. Okay, so 0.8 millimeter is a diameter. 0.80 millimeter is the diameter of this wire. Okay, so once again, so first you place the wire between the studs, then tighten, sound heard, then see which line is coinciding. See with this horizontal line, what is coinciding? 71 is coinciding. So observed head scale reading is 71. Then in pitch scale you can find out first line, 0th line only, so 0. Then what is corrected HSR? Corrected HSR is observed HSR plus 0 correction plus 9. So I am getting 80. Then how can you calculate diameter? Diameter is equal to PSR plus corrected HSR into LC. So 0 plus 80 into 0.01. So that is 0.80 millimeter. This way you can find diameter of a wire. So this is the device called screw gauge. Okay.